Hoy se tienen que venir cosas muy, muy tochas. Así que vamos allá. ¡Bayonetta! 18. ¿Bayonetta? Las imágenes muestran una secuencia no jugable del juego. ¡Oh! ¡Xenoblade! Contenido para Xeno. Sí, sí, contenido extra para Xenoblade. Nueva expansión. Juegazo, por cierto, si no lo habéis jugado. La saga Xenoblade en general, no sé qué esperáis, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Oh, Pira en Smash! ¡Oh! ¡Llega Smash! ¡Llega Smash! ¡No jodas! Llega Smash seguro, tío, seguro. Sí, sí. Pira llega a Smash. I couldn't tell you. Because I got an invitation to join Smash. Sí, señor. Hostia, personajazo. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Leave it to me, Rex. Behold the power of the Aegis. ¡Hostia, sí, señor! Flash flare. You powered up your smash attack with fire? Flame Nova. Prominent remote. Blazing end. That's genius! You're pretty much owning them, and these are seasoned fighters! There are no pushovers. Talk about a tight spot. Mithra? Let me handle this. ¡Oh, por supuesto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, yes! Por supuestísimo, están las dos. Sí, señor. Pira y Mithra. Obviamente, si está una, está la otra. Cutting it close, huh? Esto es un spoiler bastante tocho del juego, ¿eh? I feel kind of bad now. Para los que no hayáis jugado Xenoblade 2, este es un spoiler. Pero un spoiler. El spoiler, tronco. El puto spoiler. Foresight. El spoiler. Pirates, right here. You two can swap between each other freely. Serious fire. Y se puede cambiar en mitad la partida entre ambas. ¡Wow! Stand our way. ¡Wow! Wait, Gramps? Nuevo escenario. Sí, señor. Me gusta, tío, que se le dé visibilidad a Xenoblade, porque es una saga que se lo merece de verdad. Ya teníamos antes como personaje, ya teníamos a Monado y demás, ¿no? Pero bueno, está guay que se le dé más apoyo, tío. Nailed it! Sure did. Witness our power. Shulk? Claro, Shulk y Monado, tío. Expected to see you two again. Well, now that you're in Smash, I won't go easy on you. Ooh, fighting words. You forget. Por eso ya teníamos desde hace varios juegos a Monado y a Shulk en el juego. Está nice. Xenoblade Chronicles 2. Muy nice, tío, lo dicho. Me gusta que se le dé más visibilidad a Xenoblade porque se lo merece. 皆さん最初にご覧いただいたのは大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルの新ファイター、ホムラと光の De 反戦 hecho, ムービー está guay, pero esto es un spoiler como un ゼノ piano. ブレード2で O sea, 主 no 人公 jodas. X のパートナーとして登場する彼女たちの活 Y es que 躍 es que es un spoiler muy bestia. 配信は Es un spoiler muy bestia, tío. もう少しだけ En marzo. お待ちください
Ya sabéis que todo esto es de こ pago, こ ¿eh? からはヘッドラインをご覧ください。 Fall Guys. Se requiere conexión a internet. Y para utilizar los juegos debes crear cuenta Nintendo y aceptar el contrato. Algunos servicios son de pago. Stumble toward greatness when Fall Guys Ultimate Knockout comes to Nintendo Verano de Switch Summer 2021. 2021. Fall Guys. Lo he dicho, Fall Guys. You have 22 minutes before the solar system is destroyed. Vale, veis, ahora toca juegos indie y demás. Outer Wilds. Venture into the vast reaches Esto es of lo que os space comentaba to uncover the antes. secrets left Fall behind Guys para by Switch. ancient O sea, civilizations. sé que ahora mismo, cuando se lance ya para Switch, el juego estará en PC, estará en PlayStation y estará en Nintendo Switch. La única plataforma que se queda sin estos juegos, de nuevo, es Xbox. Everything will reset, Está en todas, allowing you to menos en continue Xbox, tío. exploring while retaining information you gathered. Es que es ridículo, y no es el primer juego que pasa esto. Con Genshin Impact tiene pinta que va por el mismo camino. By repeating these cycles, when the critically acclaimed Outer Verano de Wilds launches on 2021. Nintendo Switch Summer 2021. Put your sleuthing skills to the test in two classic murder mystery games. Famicom Detective Club, The Missing Heir, and Famicom Detective Club, The Girl Who Stands Behind. Two deep cuts from Nintendo Famicom history Detective are Club. coming to Europe for the first time. Localized in English and modernized for the Nintendo Switch system. Suspense, drama, and O sea que es un twists and juego que ni tan turns siquiera va a await venir con every textos en corner. español. You'll be on the edge of your seat as you dive into these deep narratives set in Muy de estilo novelas gráficas de In estas one que game, tanto se llevan you'll ahora, solve ¿no? a complex murder case surrounding a wealthy family in a haunted village while dealing with amnesia. Preguntéis por aquí, pero Gino, ¿cuál es la razón por la que no sale en But Xbox? ¿Lo that's not sabes? the only case Ni to idea, tío. crack. Cosa de las compañías, a saberse. Habría que preguntarle a ellos. Uncover the deadly truth in Famicom Detective Club The Missing Heir and Famicom Detective Club The Girl Who Stands Behind. Coming to Nintendo Switch May 14th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. A new age of battles begins. Hostia, este no es el... El juego este para... El juego este que ha salido ahora, tío, en... Oh, vale. Iba a decir, hostia. ¿No es el juego este chino que ha salido para Steam? Joder, que lo estaba petando. Según salían las imágenes esas... Samurai Warriors 5. Según salía así con las letras chinas y tal, digo, hostia. También lo sacaron en Latest Switch, entry ¿eh? in the Samurai Warriors franchise is coming to Nintendo Switch. Dive into the history of the Sengoku period as the series now shines the spotlight on Nobunaga Oda and Mitsuhide Akechi. Muchos. Character designs and visuals have been revamped for this installment. Unleash high-octane moves in Estamos Electrify teniendo 1 ahora versus 1000 muchísimos battles. mushus en este último año, ¿eh? In Samurai Muchos, Warriors muchos, 5, tío. slashing its way onto Nintendo Switch Summer Y en Switch 2021. sobre todo. The vast world of Fadiel beckons. Legend of Mana, featuring remastered HD graphics. Join forces with characters, each on their own personal quests. Square off against counters, as well as the new minigame Ring Ring Land. Legend of Mana will launch on Nintendo Switch June 24th. Vale, si no recuerdo mal, estos son los juegos que se anunciaron el año pasado en lo de Square Enix, que lo estuvimos viendo aquí en directo y se anunciaron varios juegos. Mira, Monster Hunter Rise. Se anunciaron varios juegos para Switch remasterizados y luego los remakes tochos. Vale, pues vamos, más contenido. Volcán. Bien, muy bien. Basarios, nice. Volvemos a tener a Tito Braki. Volvidon, vale. Volvidon es típico piñata. Braquidios, please.
¡Cómo mola, tío! ¡Wow! Ya os digo, el Monster Hunter Rise pinta muy top, I have important news. Muy, muy top. So it's finally beginning. Go assemble the villagers. 50 years ago, Kamura village was attacked by the Rampage and Magnum Malo. And we suffered some devastating casualties. How can we fight against that? Our hunter is about to face the biggest challenge yet! No! We can't lose this gate! Y anda que no hay monstruos en pantalla. Se están centrando mucho en enseñar las imágenes con varios monstruos a la vez. Si os fijáis. Diablo, diablos, tío. ¡Wow! Eso ha molado mucho, Arturito. Arturo's Apex. The rampage. How long do you think it's going to last? Monster Hunter Rise. Estáis preguntando por qué me preocupan los FPS. En la demo iban a 30, aunque tenía algún que otro tironcete, Tiene tironcetes, es normal. Suficiente que va medianamente bien a 30. 26 de marzo, dentro de un mesecito. Dentro de un mesecito escaso tenemos este Monster Hunter Rise para Switcherina. Y edición Monster Hunter Rise. Con mando Pro Monster... Es que esto es un juego vende consolas. Esto os lo he dicho muchas veces. Es que es juego vende consolas, tronco. 迫り来るモンスターたちの襲来にいかにして立ち向かうのか。3月26日から始まる新たな狩猟生活にぜひご期待ください。続いてはこちらの映像をご覧ください。Mario Golf, tío. Once again. Tee off for the latest installment of the Mario Mario Golf series, Golf. coming to Nintendo Switch. Study the wind and terrain. Take your time to think things through. Then swing. Necesitamos el Panja, tronco, en Switch. Panja rehecho a día de hoy para Switch, joder. El mítico Albatros. Courses filled with lush, natural scenery. Use features on the greens, like a shot gauge, to see how your shot will curve due to slopes. Bueno, ahora empieza un poco más fuerte, ahora va reduciendo el nivel, These features can help you ace your shots. In addition to button controls, you can also use motion controls by holding a Joy-Con controller like a golf club. Gently swing the controller to have your character swing in the game, letting you easily enjoy the sensation of golfing. On top of all that, there are several modes with new elements that truly bring the heat to Mario Golf, including this one, Speed Golf. Speed Golf. It's always your turn. Everyone tees off at the same time, then you'll race through the course to reach your ball. Give it another whack to get it closer to the hole, then keep going. Outpace your opponents to come out on top. Your golfing skills aren't the only things at play. Nintendo es la única, macho, en hacer estas cosas. O sea, en un juego de golf que tiene pinta que no va a tener nada, le meten esta especie de minijuegos y la gente le explota la cabeza, ¿sabes? You'll start out as a rookie and develop your golfing skills while interacting with various Mushroom Kingdom characters. Level up with experience points earned during matches. Then, allocate points to different stats, allowing you to develop your character however you'd like. You can also use your Mii in versus play. Put your golfing skills to the test. 25 de junio. Swings onto Nintendo Battle Switch, Royale de June golf. 25th. Pre-orders begin on Nintendo eShop after this presentation. シリーズ最新作「マリオゴルフスーパーラッシュ」はシンプル操作でじっくりゴルフが楽しめるおなじみのモードに加え対戦用の新しい遊びも追加しています。任天堂スイッチのマリオゴルフにぜひご期待ください。引き続きヘッドラインをご Venga 覧ください。 más. Vamos. Check out these games coming to Vale, Nintendo juegos Switch. indie. Return to the unforgiving world of Pandora in Tales Tales from the Borderlands. Borderlands. Play as the Hyperion lackey Reese,
and the quick-witted con artist Fiona as you set out to recover a mountain of cash. Este juego lo jugué hace años, Set tronco, between el Tales from the 2 and 3, Borderlands. this game A mí me includes flipa all la 5 saga episodes, Borderlands. filled with No, classic no tuve Borderlands huevos themes. a terminar este juego, ¿eh? Gangsters, bandit lords, and O vault sea, hunters are te just tiene a que gustar handful mucho el of the género. obstacles you'll encounter Porque a mí, in por this ejemplo, me encanta la choice-driven franquicia. narrative adventure. Y literalmente es que no Embark on a pude wild terminar el ride juego, when me Tales from dormía. the Borderlands Es que me launches on dormía, Nintendo tronco, con el Switch, título. March 24th. Y no porque sea malo, sino porque no es mi estilo de 32 juego. of Capcom's most beloved arcade classics are coming to Nintendo Switch. Rewind gameplay, adjust game speed or difficulty, and select from a variety of display options to relive that sweet arcade goodness. Get 1943 The Battle of Midway for free, then purchase game packs or the standalone Ghosts and Goblins add-on to build your collection. Local co-op play is also available. Scratch that nostalgic itch when Capcom Arcade Stadium launches shortly after this presentation. Brains. As a zombie, you just can't get enough of them. In this action game from Aspyr, you'll build your zombie horde and take revenge on the city by turning humans into your undead allies. Replenish your bodily arsenal of sputum head, gut grenades, and more during your grisly mission. This city ain't no match for a dead man. Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse eats its way onto Nintendo Switch March 16th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. It's Travis Touchdown versus Assassins. Wait, aliens? Aliens have invaded Earth. Hold up, is this even the right game? Anyway, after annihilating an entire city, the aliens have taken over and now host an intergalactic superhero ranking tournament to decide Earth's fate. As the crass, beam katana-wielding assassin Travis Touchdown, you'll need to fight your way to the top to save the world. Hostias, es que Osamio se ve not muy so mal. fast. To enter each boss fight, Se you'll ve have to do muy, some muy odd jobs mal, around tío. town and earn enough to pay off the entry fee. You'll then face off against a slew of unusual opponents. Most of them aliens with some crazy tricks up their sleeves. Study their tactics carefully to gain the upper hand in combat. With a new and improved Death Glove, you'll have access to a variety of deadly skills that can be customized and upgraded before each match. The fate of the world is at stake, so get ready to kick some, whatever aliens have that you can kick. Anyway, it'll all make sense when No More Heroes 3 lands on Earth. Or, Esa you know, moto, tío, esa Nintendo escena. Switch, August 27th. Exterminate demons in heaven. As above, so below. Why do they need assassins in heaven? To do someone's dirty work. It's kill or be killed. You won't last long if you can't rely on yourself. God's judgment has nothing to do with it. Uncover Heaven's Mysteries in Neon White, coming to Nintendo Switch, Winter 2021. Todo está planeado para que anuncien ahora Bayonetta 3. Esto es así. Esto es así. DC's superhero Todavía girls quedan are unos here 30 to minutos save de the presentación, day. ¿eh? Y ya han terminado con Hi, everyone. Smash. My name's Barbara Gordon. O sea que tiene algo importante preparado seguro. I'm always inventing new gadgets to fight crime, like my batarangs and Bathook. This is Supergirl. She's Warner super Bros. está strong preparándose and para has demandar ahora mismo a Nintendo. super breath. And let's not forget Wonder Woman, an Amazonian warrior who wields the lasso of truth. Along with our friends Green Lantern, Bumblebee, and Zatanna, we fight evil supervillains to keep our city safe. But we're not just about the super life. We also have our school lives, and trust me, there's never a dull moment at Metropolis Necesitamos High School. Ninjala, gente. Necesitamos tráiler de Ninjala. Class and do some shopping downtown with my besties. Ooh, and maybe take some photos to share on Superstar Post while we're at it. Hey, I got a comment already. Nice. Ooh, and I definitely want to hit up Sweet Justice later.
Uh-oh, something really bad is threatening the city. No one could have seen it coming, but when justice calls, you can count on us to answer no matter what. We've just got to make sure no one figures out our secret identities. DC Superhero Girls Teen Power heroically soars onto Nintendo Switch June 4th. Who will join you in your adventure? Hint, anyone can. Band together on a quest to face evil and save faces. Miitopia is coming to Nintendo Switch. Cast Mii characters in various roles across the kingdom. Venga, gente, este es el relleno, ahora viene lo bueno. Hay que seguir confiando, ahora viene lo bueno. Va. Que venga lo bueno, por Dios. Makeup has been added as a new feature in this game. Glam up Que venga lo your face bueno. and get them ready for adventure. There's also a new wig feature, letting you go wild with your Mii creations and make them even more fabulous. In the world of Miitopia, relationships are key. So consider spending some quality time with allies to strengthen bonds. This can give you an advantage during battle. If your relationship's sour, though, things might take a turn for the worse. Whoa! You can have a horse as an ally? That sounds pretty darn good. Hemos vuelto al año 1986, amigos. ¿Qué está ocurriendo aquí? Venture with friends and familiar faces in the lighthearted romp Miitopia, coming to Nintendo Switch May 21st. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Seguimos, ¿eh? Super Mario themed items are coming to your island. Super Mario Bros. 35th anniversary themed items are coming to the Animal Crossing New Horizons game. Familiar items like the Super Mushroom and the Question Block can be ordered in-game as furniture items. So place them however and wherever you'd like. You can also place 2 warp pipes. Then use them to travel between locations on your island. Hey, why not try recreating the Mushroom Kingdom? A free update for the game launches February 25th. After downloading it, Super Mario Bros. Items will be available via Nook Shopping starting March 1st. Keep an eye on the official Animal Crossing Twitter account for the latest information. Vamos, vamos, que todavía quedan 20 minutos, va. Venga, venga, va. ¿Qué nos ha parecido? Mejor no te doy mi opinión, porque no te va a gustar. 今回のコラボカードアップデートまで ¡Ojito! ¡Ojito! He leaves us no recourse. Swords! Never. S. Frost will answer for its crimes today. ¡Hostia! Es que estos juegos es que son tronco. Raised earth and burnt corpses. Es que con esos gráficos son brillantes, tío. Must decide how we proceed. You are a leader and must be the beacon others look to when the night is darkest. Wow. These fields. Today you burn. I promise to do all in my power to see us through this safely, every last one of us. Project Triangle Strategy pinta muy guay, tío. Far, far away lies the continent of Norzilia. Parecía casi hasta Octopath Traveler, ¿eh? Es que este tipo de juegos con esos gráficos me parecen brillantes, tronco. Mola muchísimo. Esto sí, esto sí. Though the hostilities ceased with an uneasy truce, decades later the flames of war threatened to engulf the realm once again. You are all that remains.
us. Caught in a tangled, fiery web of plots and conspiracies, a brave group Muy al from estilo Glenwood Octopath, fights incluso to los save textos their y cómo está hecho kingdom from todo. the powers that would orchestrate their downfall. Our benefit, you say? In this new tactical RPG, battles take place on terrain with different elevations. A character's attack range is determined by Esto es their Vandal location Hearts and their puro, Final Fantasy Tactics, The tronco. range can be extended by attacking from higher ground with long-range weapons, such as bows Buah. and arrows. Buah, buah. Your Esto forces es can que es use Vandal the terrain Hearts, and other absoluto. elements to gain the upper hand. An enemy outflanked is susceptible not only to your initial attack, but also a powerful blow from the ally positioned behind the enemy. What have we here? Maravilloso. Charge into an Maravilloso, enemy to tío. send them flying into position for a follow-up attack. We win. Link attacks together by first casting ice magic Con on esas the foes magias, to tío. create Esto es muy vieja water terrain. escuela, Pero tal cual. Then, Para la peña que le molen estos electrify juegos barrier with clásicos, lightning esto es un must-have. magic. It is of the utmost importance to survey the battlefield before taking action. Throughout the story, you will be faced with making important decisions in a variety of situations. Utility, morality, liberty. Collectively, your decisions will establish your conviction, affecting how the story unfolds and who will join your cause. Once more, I would ask you plainly. Do we or don't we relinquish Prince Roland to Esdrost? Critical decisions that may determine the fates of nations are settled by vote on the scales O sea que of sí que va a tener conviction. elecciones de verdad. Use information you've gathered Vale. to sway allies toward your favored cause. The story will significantly change based on how the votes are cast. So they refused to relinquish him to us. Lies! His hand was forced. As more and more critical decisions are made, your journey may take you down paths divergent from Esto those siempre of le da others. varias partidas rejugables extra para ver toda la historia o para ver las consecuencias. Esperemos que sean reales como tal, ¿no? Project Triangle Strategy, Título provisional. a brand new tactical RPG 2022, bien. Square Enix. A demo version of this game will Oh be available my! to download on Nintendo Que tenemos eShop. And demo. in the future, we'll conduct a survey to gather player feedback. Después de terminar la presentación tenemos demo en Switch, ojito. On the demo. I like it. スクエア・エニックスさんの新たなシミュレーション Sí, RPG señor. にぜひご期待ください。 Venga, más cositas, más cositas. Este me ha molado, este me ha gustado. ¡No! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! What it takes. Star Wars. Que vi el loguito ahí en la pared. Star Wars Hunters. Ah, ya está. Star Wars Hunters is a competitive free-to-play Juego en online línea game set between competitivo. episodes 6 and 7. Entre los Classic episodios 6 y third-person 7. shooter coming to Nintendo Switch in 2021. Pasando. Do I look at you or the camera? Knockout City interviews, take one. We all play for different reasons. Korgan loved battle. Korgan used many weapons. Triple-bladed war axe, spear of misery, Hades' soul-devouring crossbow. A princess is supposed to lead her people, not be stuck up in some tower waiting for a hero. In my line of work, bullets are constantly whizzing past you. Flaming longsword, blade of doom. Just once I'd like to catch one of them bullets. You know, with my hands. With this crown, I'm gonna lead my team to victory and kick some serious ass! Look, it's simple. Korgan want new weapon. In Knockout City, I'm like a kung fu master. I can catch bullets. Woo! Come get some. That's it. Hey, Lieutenant, pass to me! Roger that, Princess. Here. Let's find out what sound your face makes!
Roger that. Heads up, Your Highness. Eat this! Lost it! Can't believe we're losing to a bunch of dairy farmers. Okay, team. They may have won the battle, but not the war. Hey, can we redesign our characters? Pero este ninjala, ahí lo tienes, Gino. Max, this is a war zone, not a bloody fashion show. Pass to me. Joder, macho. What? Interview's over? Oh, come on, man, one more game. Knockout City. The fight for survival starts now. Hang on tight, because you're all going to play a little game of fate for me. From the creators of the Danganronpa and Zero Escape series comes a fight for your life, literally. Disoriented and trapped in an underwater theme park, the 12 of you, known as the Go-Getters Club, Necesito algo muy tocho al final, O sea, necesito algo muy tocho al final. Sorry to scare you all, but the game is canceled. The game is suddenly called off. You escape the theme park and get a glimpse of Japan. Esto es un guiño a la cancelación de Scalebound, amigo. Captivating journey across the country that blends side-scrolling action with suspenseful narrative. As you make your way back home to Tokyo, you'll alternate between working solo and teaming up with the group to overcome challenges and monsters that stand in your way. What awaits you all at the end of your journey? The battle for survival begins in World's End Club, venturing onto Nintendo Switch, May 28th. Wield the powers of Olympus with the physical release of Hades. Formato físico para Hades. Ojaco. Versión física para Hades. This version comes with a couple of extras to assist you on your journey out of the underworld. Sí, señor. First is a PC download code for the Hades original soundtrack. Código para descargarlo en PC, la banda sonora y demás, ¿no? 2 horas y media de música. Known for his work on previous Supergiant titles like Transistor and Bastion. The second is a 32-page full-color character compendium. Hostias, mira, solo con el tráiler, solo al ver el gameplay en Switch, imagino que esto será en Switch. La calidad es que baja mucho, Muy nice, sí señor. Muy nice. ¡Wow! Ninja Gaiden. Sí. Es un pack. Y Ninja Gaiden 3 Razor's Edge. Vale, o sea que es un pack de Ninja Gaiden. A 60 pavos seguro. Ya sabéis que el Ninja Gaiden 3, el Razor's Edge, lo tuvimos en el canal, No estaba mal. Obviamente no era el mejor, pero not bad. Quickly gauge your opponent's movements while unleashing fast and frenzied combos. And team up with other super ninjas in your quest to fulfill your destiny. All previous downloadable content, including costumes and game modes, are included. Revel in the intensity of Ninja Gaiden in one dynamic Ninja Gaiden 3. Ninja Gaiden Master Collection slices its way 10 de onto junio. Nintendo Sí, pues es un Switch pack. Summer 2021. Es un pack. Miedo me da preguntar el precio. More battles are coming to Hyrule Warriors: Age of Calamity. Expansión. Venga, 10 minutos, gente. 10 minutos. Se tiene que venir ahora. Pase de expansión. There's even more coming to Nintendo Switch.
Bravely Default 2 is almost La semana que viene lo tenemos aquí en el canal. Ya sabéis que ha sido elegido por la comunidad de Patreon para tener este mesecito aquí, el Bravely Default 2, ¿eh? Y por lo que veo, la interfaz y los números y tal siguen siendo como los de la demo. A mí me dan mal rollito, ¿eh? Pero bueno, a ver qué tal está. Los dos anteriores eran excelentes. Vale, mira, y al terminar la presentación, nuevo tráiler. Tráiler final del juego, claro. The latest installment in the legendary Ghosts and Goblins Ghosts and Goblins Resurrection. As the brave knight Arthur, you'll unleash weapons, spells, and skills to battle monsters across challenging stages within the demon realm. Local co-op play is also available for the first time. Help Arthur in his quest with one of 3 supporting characters: Barry for defense, Carrie for transportation, or Archie for bridges. Ghosts and Goblins Resurrection launches February 25th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. 8 protagonists, Frontier Remaster 8 captivating Saga. journeys. Saga Frontier has been remastered for Nintendo Switch. Travel through a stunning sci-fi world with any of the protagonists, each with their own stories. With the addition of the playable protagonist Fuse, new gameplay features, exhilarating battles, Cada vez que veo a new un scenario for the remaster protagonist Celes, Saga Frontier con este Remastered, tipo de an adventure gráficos, not to be missed. me pongo malo, Game tío. Es launches que sería April infinitamente mejor dejarlo en plan píxeles. Porque para mí hace lucir muy mal, tronco. This free-to-play Mira, también battle llega royale Apex features Legends. a growing roster of powerful contenders named Legends. Se ven como plasticosos, tío. Es que pierde la esencia, tal cual. Lo estáis poniendo por aquí por el chat. Es eso, precisamente. And 30 free levels for the Season 8 Mayhem Battle Pass. Plus, for the first 2 weeks after launch, earn Shooter a double 30 XP when you FPS play en on Switch. Nintendo Switch. Fight for fortune, fame, and glory when Apex Legends enters the fray March 9th. いかがでしたか？ Venga, ahora se viene, mira, mira. Nos quedan algunas cosas que mostraros. Se viene lo tocho, gente, va. お付き合いください。 Venga. 続いてはこちらの映像をご覧ください。ゼルダの伝ゼルダ説シリーズプロデューサゼルダーの青沼です。私の顔を見て、お、やっとゼルダの伝説ブレスオブザワイルドの続編の新情報が。 Pero en realidad no, vamos a hablar de la expansión del Zelda Breath of the Wild. 申し訳ありません。開発は順調に進んでいますので、今年中には新たな情報をお届けできると思いますが、もうしばらくお待ちいただけたらと思います。 Olvidaos de Zelda. 皆さんにお待ちいただく中、 Vale. こんなゼルダが任天堂スイッチに登場します。こちらをご覧ください。 Remaster Majora's Mask. Esto es Skyward Sword. Skyward Sword para Switch. La madre que me parió. Sí, sí, Skyward Sword, ¿eh? Pones por aquí, Chequi. Tenías razón, Gino. Ginodamus lo ha vuelto a hacer. Ginodamus lo ha vuelto a hacer. Skyward Sword HD. Y a tomar por culo. ご覧いただいたのはゼルダの伝説スカイウォードソード HD です。2011年に Wii で発売したスカイウォードソードが任天堂スイッチに登場。 Buen juego, ¿eh? Si no lo habéis jugado, es muy buen juego. Sobre todo el final me parece de los mejores de un Zelda. La parte final es tope. 本作では処理能力が Los puzzles y demás, obviamente, no son al estilo de los antiguos en cuestión de dificultad, pero está muy guay. Es un juego bastante completo, el Skyward Sword, ¿eh? Es, para que os hagáis una idea, como el Wind Waker, pero en vez de haber islas y mar, hay islas y cielo. Es eso, es el mismo concepto, pero en el cielo. に連動してリンクも剣を振ります。 Sí, este pues, es el movimiento típico del Nunchuk y demás de Wii. ジョイコンを振って盾を構えることで敵の攻撃を防ぐことができます。 El profesor lo pones por aquí. ¡Ey, dame 60 pavos! Que te lo cobran a precio completo es una novedad. O sea, es una novedad, tío. Y te das cuenta cuando ves este tipo de juegos HD, lo comparas con el Wind Waker HD, y la diferencia que tiene el Wind Waker HD con estas versiones HD es inmensa, ¿eh? Eso sí, también parece que va como a 60 FPS, o por lo menos más de 30, por lo que se está viendo en las imágenes. Lo cual me parece correcto.
Pero el Wind Waker HD es que salió redondísimo, tronco. La diferencia que tenía y la calidad que tiene a día de hoy incluso Wind Waker HD es brutísimo. ¿Vale? 特別なデザインのジョイコンです。右ジョイコンはマスターソード、左ジョイコンはハイデアの盾をモチーフにしています。スカイウォードソードはこのマスターソードの誕生がストーリーに絡むシリーズの時系列で最も古い時代を描いたタイトルです。Wii で遊んだ方も初めてプレイする方もゼルダの伝説の世界の始まりを描いた本作をぜひご体験ください。 16 de julio. Joy-Con con drift incluido, vamos a ver. Qué traviesillos sois. Joder, macho. 特別デザインのジョイコンもソフトと同日に発売します。ご存知の方も多いと思いますが、スカイウォードソードは据え置き型のハードで発売したブレスオブザワイルドの一つ前のタイトルです。なのでゲームの作りは Correctísimo, confirmamos. それだけでなく、空から舞い降りるパラショールや壁のツタを登ったりダッシュしたりすることで消費される頑張りゲージ、またさまざまな素材を集めてアイテムをパワーアップするなど、ブレスオブザワイルドの進化の一端を Hay mucha gente que se cree que todo esto se creó en Breath of the Wild. ブレスオブザワイルドを遊ばれた方にもプレイ Gente que por supuesto ha jugado todos los Zelda. ゼルダの伝説スカイウォードソード HD をどうぞお楽しみに。 Venga, tiene que haber algo más para terminar, ¿eh? Algo tocho tocho. いかがでしたか？ジョイコンを活用した体感操作やスティックを弾く操作など、任天堂スイッチで生まれ変わったゼルダの伝説スカイウォードソード HD にご期待ください。 Que no termine ya, tiene que haber algo especial, ¿eh? 最後の映像に Vale, último juego. ご覧ください。 Venga, venga, se viene. Se viene. Las imágenes muestran una secuencia no jugable. Arizona Sunshine. Splatoon. Bajona absoluta. Bajona total. Battle Royale de Splatoon se viene. Mira, mira, un survival de Splatoon. Cyberpunk. Cyberpunk. Hostia, Cyberpunk de Splatoon, gente. Hostia, qué grande. Cyberpunk. Splatoon 3. Cyberpunk. Qué fail. Qué fail. Ahora venga. Bayonetta ahora. Qué fail. Esta presentación ha concluido. Qué fail. Qué fail, por Dios santo bendito. Qué fail. Joder. Y Metroid. Y Pokémon Stadium. Y Zelda Breath of the Wild 2. Y Bayonetta 3.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?